zigenda ne zigwa mu nnyanja. You see, demons don't like it when it's wet. They like dry places. Kati omanye emizimu tegyagala mu kifo awannyogoga, gyagala mu bifo awali olusenyi. So I think that's quite funny that the pigs took them into the sea and Kati njagala olaba ekyo bwe kyewuunyisa nti ate embizi zo zaagenda mu nnyanja that they got drowned. The pigs got drowned. ate ne zifa. So then what happened to this man who is now in his right mind? Kakati kye kyatuuka ku musajja ono. Omusajja ono obwongo bwe ne bukomawo n'atereera. He had some clothes on, which is always a bonus. He was wearing clothes, which was good. Yali ayambadde engoye, ekyo kyali kirungi. But the people of the town were afraid of him. Naye abantu b'omu kibuga omwo baali bamutya. And they begged Jesus to leave their region. Bo ne bagamba Yesu nti munnange Yesu fuluma ekyalo kyaffe tuviire. This man wanted to follow Jesus at this stage. Omusajja ono yayagala okugobera Yesu nga baakamala omugobamu emizimu. Jesus says, no, you go tell people what God has done for you. N'amugamba tongobera naye genda obuulire abantu ekyo kye nkukoledde. And he became an evangelist to the whole of that area where he was from. N'afuuka omubuulizi w'enjiri mu kyalo ekyo mwe yali abeera. Telling people what God has done for them. Ng'abuulira abantu emirimu eminene Mukama Katonda gy'amukoledde. How many of us here have a story that we can tell somebody what God has done for us? Bameka ku ffe wano ng'oyinza okubuulirako abantu eyo ebirungi Yesu by'akukoledde. We've all got a story, haven't we, that we can tell people what God has done. Ffenna nsuubira tulina gye tuyise Mukama gy'atujje nga naawe oyinza okubuulirako abalala. So that's 2 action points now, eh? Kaakati ezo nsonga bbiri ze twakabawa ezo ndowooza muzitegedde. Lay hands on the sick Okussa emikono ku balwadde and tell people what God has done. n'okubuulira abantu Omukama ky'akoze. And you can do that without travelling halfway around the world. Era ekyo osobola okikola tolinda kulinnya nnyonyi weetoolole wano mu kitundu kyo enjiri ogibuulire. So then there was, the next situation is the woman that Jesus heals and Jairus' daughter. Kakati netulaba olugero oluddako olw'omwana eyawonyezebwa omwana wa Jairus Yairo, omwana wa Yairo. So Jesus crossed over the river or the lake, Sea of Galilee, to get away from the crowds. Yesu yasaabala n'agenda ku Galiraaya nga ayagala kuva mu bantu. What do you think happens when you start to get known for the person that heals? What do you think happens when people know that you can lay hands on them and they get healed? Mulowooza kiki ekikutuukako singa abantu bamanya nti gwe ossa emikono ku bantu n'obasabira ne bawona? What do you think will happen? Mulowooza kiki ekibabeerako ekibaawo? You're not charging any coin, you're just healing people. Ng'abantu bajjako nsimbi naye ng'obasabira just kuweerere ne bawona. Do you think you might have a queue at your door of people wanting healing? They might be queuing out your door. Oyinza okuba oba oli ku mulyango ewuwo n'olaba abantu nga bajja nti twagala kutusabira kuwona. Or calling out to you in the streets as you go to church. Oba akirowooza nti oba ogenda mu makubo n'oyita abantu abange mujje eno nze nina amaanyi nina amafuta mujje muwone. I heard a minister preach that we don't want this because we won't have any private time if we all can heal. I heard a minister say, God doesn't let us all heal because then we'd have no private time because we would just be surrounded by people who wanted healing. I went too fast. You were fast, I didn't hear what you were saying. Ekyo kimu. Come again.
Come again. Yeah, you were faster, we didn't hear. Right. Okay. Slow down. Okay. I tell you, I was started off the mission speaking really slowly, and now it's. Munaye yatandika abuulira mpola naye kati kusaawa zimu kati wa muliro. So this minister said, if you laid hands on everybody that you laid hands on got healed, Omuweereza ono omu yagamba nti singa ossa emikono ku buli muntu yenna n'agenda ng'awonye, then you would have no peace because you would have heaps of people coming to your door. agamba ng'omuweereza tojja kuba na mirembe kubanga abantu bangi bajja kwesomba nga baagala obbasabira. Now, I really love and admire this man, but I thought, I think that's wrong. Okusooka yali alowooza nti ono kyakola kituufu naye yatuuka n'agamba naye ekyo kikifuufu. Because there is around 2.3 billion Christians in the world. Kubanga waliwo biliyoni 2.1 z'abakristaayo mu nsi yonna. There was one Jesus, Naye ate Yesu yali omu yekka. but now there's about 2.3 billion of us that say we're Christians. There's 2.3 billion that say they're a Christian. Naye biliyoni 2 n'ekintu bagamba ffe tuli bakristaayo. So if everybody did it, Singa buli muntu akola Yesu kye yakola, it wouldn't be such a problem. twalibadde tukyalina bizibu bino bye mulaba. Yes? Byalibadde bikyalimu. Because they won't all come to me, they go to you and you and you and you. Abo be mulaba tebajja kujja eri ono yekka, waliwo abanajja gy'oli, abalala bajja ewuwo. Amen? Amiina. So, Jesus is with his the ruler of the synagogue, Jairus. What would you say his name was? Jairus by name? Yeriko. Jairus. Anyway, that guy. And he fell at Jesus' feet and in earnestly said, "My daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her." Yayiro n'ava eno n'agwa ku bigere bya Yesu n'amwegayirira nti muwala wange mulwadde, jangu museeko emikono omuwonye. So Jesus starts to follow him to go to lay his hands on this daughter. Yesu n'atandika omugoberera okugenda asse ku muwala we emikono. And there's a big crowd and they're all bustling up against Jesus. Waaliwo ekibiina ekinene bonna nga banyigiriza Yesu. And Jesus says, "Who touched me?" Kati Yesu n'abuuza ani ankutteko, ani ankomyeko. And his disciples said, "Lord, everybody's pressing against you. Everybody's touching you." Kati abayigiriza baayise bamugamba, abantu olaba tuli bangi, buli omu akwekoonako akwekoonako. But he says, "No, I felt the power go out of me." Naye Yesu n'abagamba, nedda mpulidde amaanyi nga ganvaamu. And this woman who had been bleeding for a long time, Kati omukyalo ono yali alwalidde ekikulukuto okumala ebbanga eddene. the doctors had not been able to help her. She had no money left. Ssente zonna yali azisaasaanyizza nga talina musawo yenna ayinza kumuyamba kumuwonya. She said, "If I can just touch the hem of his garment, Kati omukyalo n'agamba singa nkoma bukomi ku kyambalo kye I'll be healed." n'awona. Now, her faith is what got her the healing. Kati okukkiriza kwe Katonda kwe yawulira n'amuwonya. And Jesus knew that power had gone out of him. Ate Yesu yakitegeera ng'amaanyi gamuvuddemu. Now, she was afraid because the rabbi, the teacher, had stopped and said, "Who touched me?" Yatya kubanga yalaba nga muyigiriza ayimiridde abuuza ani ankomyeko. She was unclean. She wasn't even supposed to be out in public. Omukyalo ono yali nga tasaanira kubeera bweru kubanga yali mulwadde wa kikulukuto nga takkirizibwa kugenda mu bantu. She was afraid of what might happen now. Kati nga yali ajjudde okutya ng'asuubira oba kiki ekinantuukako kati. And she came and she told him the truth. Omukazi n'avaayo n'ayimirira wali Yesu n'amubuulira amazima. And he said, "Go in peace, you're healed." Yesu n'amugamba, genda mirembe owonyezeddwa. Now the leader of the synagogue's coming, "Jesus, my daughter's dying. Hurry up, never mind this woman." Omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ajja n'agamba, Yesu nyamba, muwala wange afa. Ate Yesu laba amala obudde kuwona omukyala. And in fact somebody came and said, "Oh, don't bother the master, your daughter is dead."
kati ate baba bakyali awo ne wavaayo yajja omugamba munnange totawanya muyigiriza muwalaawo amaze okufa. Jesus said, do not fear, only believe. Yesu n'amugamba totya naye kkiriza bukkiriza. And